This reaction also, next is about Thermite reaction. This reaction also we have studied in, one minute. This reaction also we have studied in, I think, third or fourth chapter. Thus, we have studied last year also. We have studied eighth standard. Eighth standard we have studied about thermite reaction. What does thermite reaction means? This aluminum is having a high reactivity. We know that a high reactive metal will displace a least reactive metal from its compound. That is called displacement reaction. While studying this displacement reaction, we have studied this thermite reaction. So here, when comparing with iron, aluminium is having more reactor. Aluminium is more reactor. So aluminium will displace iron from its compound, right? Aluminium will displace iron from its compound. So അവിടെ ആ ഒരു reaction is possible. Here aluminum is able to displace iron. അതിന്റെക്കാട്ടിലും least reactive metals it can displace, but it can't displace sodium or potassium or calcium. അതിനെയൊന്നും displace ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല because they are more reactive than aluminum. So it can displace other metals which is less reactive than aluminum. So this high reactivity of aluminum is used to extract some metal from the oxides in small quantities. This aluminum can be used to produce iron from iron oxide. That is iron oxide plus aluminum. That is aluminum is highly reactive, so it can displace iron from its compound. So it forms aluminum oxide plus iron. So the aluminum and iron oxide are powdered and well mixed to help them react, and the reaction is powerful and it is exothermic, produce iron in molten state. Because of this reaction is used to weld together damaged railway lines. The reaction is an example of reduction oxidation, both redox reaction, reduction and oxidation നടക്കും, and it is also known as thermite reaction. Other metals such as chromium is also less reactive than aluminum. So we can extract chromium from its compound using aluminum. So it will be producing chromium oxide plus aluminum, give aluminum oxide plus chromium. So this is the first reaction is thermite reaction. It is used in welding welding damaged railway lines. Damaged railway lines means due to weathering, the railway lines will be corroded. That is, it will be having a layer of iron oxide. So to നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's not possible. So it's better to നമ്മളൊരു അലുമിനിയം പൗഡർ ആ ഒരു ഡാമേജിന്റെ ആ അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ that iron oxide will turn to iron, what molten iron state, and then gradually നമ്മളത് solidified ആവും. So നമുക്ക് ആ അങ്ങനെ വെൽഡ് ചെയ്യാനും ഇത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവും. Okay, so next is analytical test of aluminum ions. ഇതിനു മുമ്പ് we have discussed group 1 and group 2 metals. അതിലൊക്കെ we have discussed about we have a flame test, ഒരു particular flame test ഉണ്ട്. But for this aluminum, it doesn't have a particular flame test. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാറ്റയോൺ ടെസ്റ്റ് അല്ലേ, അത് മെറ്റൽ അയോൺസിന് നമ്മൾ കാറ്റയോൺസ് എന്നല്ലേ പറയാം. ഇതിന്റെ കാറ്റയോൺ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം we have studied that aluminum is amphoteric hydroxides ആണ്. അതായത് amphoteric hydroxides എന്ന് പറയുമ്പോൾ what is amphoteric hydroxide? Amphoteric hydroxide which will neutralize in both acids as well as alkalis. Okay, they are known as amphoteric hydroxide. So this amphoteric hydroxides can react with both acids and alkali. So now let's see how we can find the presence of an aluminium ion in a compound. So this must be by some other method. If an aluminium salt is dissolved in water and we are adding sodium hydroxide solution, നമ്മൾ ഇത് 12th chapter പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. To a salt of aluminium we are adding sodium hydroxide, then it will be producing aluminium hydroxide plus sodium chloride. So ഇവിടെ ഒരു first it will producing a white precipitate, but reaction അവിടെ തീരുന്നില്ല. But ഇതേ similar reaction നമുക്ക് വേറെ 3 എണ്ണത്തിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. That is calcium, magnesium, അങ്ങനെ കുറേ എണ്ണത്തിൽ, and സിങ്കിനും ഇതേപോലത്തെ reaction കാണാൻ പറ്റും. So അപ്പോൾ അവിടെ we can't conclude whether it is calcium, whether it is magnesium, we can't conclude. So however this aluminium hydroxide precipitate will redissolve if we add excess. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ sodium hydroxide add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ white precipitate redissolve ആവും. But
calcium, magnesium, it will not redissolve. അപ്പോൾ നമുക്ക് either it's zinc അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോഴും നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ എത്തിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, the precipitation of calcium hydroxide or magnesium hydroxide will not do this. They are basic hydroxide, whereas aluminum is an amphoteric hydroxide because it react with base also. The aluminum hydroxide react with sodium hydroxide to produce a soluble salt. അതുകൊണ്ടാണ് അത് redissolve ആവുന്നത്. Soluble salt as a sodium aluminate. So now we have to confirm the presence of aluminum. So അതിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുക. അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് it will not redissolve aluminum, it will not redissolve the aluminum hydroxide precipitate. അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനെ അത് റീഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് സിങ്ക് അവിടെ ഡിസോൾവ് ആവും. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് മതി അതിന്റെ കൺഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, സ്ട്രോങ് ആൽക്കലി സച്ച് as sodium hydroxide is needed to produce this reaction. So ammonia solution which is only a weak alkali which will not redissolve the aluminum hydroxide precipitate. അത് പിന്നെ ആ ഒരു നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു. സോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അമോണിയ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈറ്റ് precipitate പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. Okay, produce illa, it will not redissolve, sorry, it will not redissolve. So we have done two tests. First set test is to a salt or to a compound of aluminium. We are adding sodium hydroxide. It will be producing a white precipitate of aluminium hydroxide, but we can't conclude from that. So what we have to do, we have to again add some sodium hydroxide. So this sodium hydroxide will redissolve. If it is redissolving, we can either confirm it is aluminium or zinc. So adinte confirmation നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, again ആ ഒരു particular salt ഇതിലല്ല salt compound we have to add ammonia solution. അപ്പോൾ ഒരു white precipitate produce ചെയ്യും. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ excess add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will not redissolve, it is insoluble in excess. Okay, so നമ്മൾ ammonia test ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം it will be producing a white precipitate, but excess add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will not redissolve. But zinc ആണെങ്കിൽ white precipitate produce ചെയ്യും, but excess add ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് soluble ആവും. So this by this we can confirm whether it is aluminum or zinc. Okay, both are amphoteric hydroxides. Okay, aluminum and zinc both are what? Amphoteric hydroxides. Clear? So any questions ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഈ താഴെ കാണുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം. സോ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസർ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ.